Kuna huyu anasema, hello Samakoligo, what is the proper definition of acid and base? Okay, I think there is no one proper definition of acid and base. I think you can define acid and base in 3 different ways. Na zote ukaendelea kuwa sahihi tu. But before I take you to the definition of acid and base, let me take you to the application of acid and base, kwa sababu acid na base haishi tu darasani, pia kwenye mazingira ya kawaida tunazitumia sana acids and bases. Like we take citric acid when we eat lemon and orange. Lemon and orange ni matunda ambayo yanakuwa yamecontain citric acids. Also we take oxalic acid when we eat tomato. Ndani ya tomato kuna acid ambayo inaitwa oxalic acid. Pia kwenye vinegar ambazo tunatumia kule jikoni kwa ajili ya upishi zimecontain acid ambayo inaitwa acetic acid. Lakini pia tunatumia lactic acid pale tunapokuwa tunakunywa maziwa. So hizo ni baadhi ya compounds au substances ambazo tunazitumia kwenye maisha ya kila siku ambazo zimecontain acids. Lakini bila kusahau tunatumia hizi bar soap and liquid soap. Zote ni end product ya bases, which is sodium hydroxide or potassium hydroxide. So acid na base tunazitumia kwenye maisha ya kila siku. So let's go back to see the definition of acid and bases. Kulikuwa kuna wanasayansi mbalimbali ambao walijaribu kuweza kudescribe hizi concepts za acid na base. Starting by number 1 alikuwa anaitwa Sylvain Arrhenius. Muda mrefu sana uliopita aliweza kuzungumza kwamba acid is any substance that dissolve in water and gives hydrogen ion. Kitu chochote ambacho ukikiweka kwenye maji na kikawa kina uwezo wa kurelease hydrogen ion, basi hicho kitu kina sifa ya kuitwa acid. Mfano ukichukua hydrochloric acid HCl. So when you dissolve HCl in water, HCl it dissolves to give 2 ions, which is hydrogen ion and chlorine ion. Sasa presence ya ile hydrogen ion ndio inayofanya ile HCl kuweza kuitwa acid. Mfano mwingine is when you take hydrogen nitrate. Ukichukua hydrogen nitrate, okay, dissolve kwenye water, ita give to end product, which is hydrogen ion pamoja na nitrate ion. So presence of hydrogen ion ndio inaifanya ile hydrogen nitrate kuendelea kuitwa acid. Or when you take sulfuric acid, it is called acid kwa sababu ukiweka ndani ya maji ina uwezo kugive hydrogen ions. Au ukienda mbali sana ni zile substances ambazo zikidissolve kwenye water zinakutengenezea hydronium ion. Sasa hydronium ion naweza kusema ni substance ambayo inakuwa formed baada ya maji kuweza receive ile hydrogen ion ambayo inakuwa released na acid fulani ambayo inakuwa imedissolve pale ndani. So according to Sylvain Arrhenius, you can define acid is any substance that gives hydrogen ion when it's dissolved in water. That is all about acid. Lakini pia aliweza kudefine kwamba base is any substance that gives hydroxide ion when dissolved in water. Kwamba ukichukua substance yoyote, chemical yoyote ambayo ukidissolve kwenye maji na hiyo compound kama itakuwa na uwezo wa kuweza kurelease hydroxide group au hydroxide ion, basi substance hiyo tutaweza kuita base. Example, when you take sodium hydroxide, it is called a base kwa sababu ukidissolve kwenye maji itakupa sodium ion and hydroxide ion. So presence ya ile hydroxide ion ndio inaifanya sodium hydroxide iweze kuitwa base. The same when you take potassium hydroxide, when you dissolve it in water, it will give you 2 ions. And the first ion it is potassium ion and hydroxide ion. So presence of hydroxide ion ndo inaifanya ile potassium hydroxide uweze kuitwa base.
So according to Sivant Arrhenius, base is any substance that gives hydroxide ion when is dissolved in water. Lakini Sivant Arrhenius alikuwa na weakness zake, kwa sababu the time anapoelezea concept ya acid na base alikuwa tu amebase kwenye one solvent which is water. Na tunazo solvent mbalimbali. Even alcohol it is a solvent. Kwa nini kuzungumzia kwenye concept the other solvents apart from water? Lakini kwa level ya O level ukidefine acid and base according to Sivant Arrhenius still badoko sahihi kabisa. So then after akaja mwanasayansi mwingine ambaye alikuwa anaitwa Nicolaus Bronsted. Yeye aliweza kushirikiana na mwanasayansi ambaye alikuwa anaitwa Thomas Lowell. So kwa advanced level hii concept yoga tunaisummarize kwa kuandika Bronsted Lowell concept. Na hawa walikuja kwa ajili ya work out kwa solvent out of water, yani waweze kwenda mbele kidogo na pale alipoishia Sivant Arrhenius. So according to Bronsted and Lowell concept, also we can find a definition of acid and base. So hawa watu wawili walisema kwamba acid is a proton donor and base is a proton acceptor. Kwamba acid ni kitu chochote ambacho kina uwezo wa kutoa hydrogen ion, na base ni kitu chochote ambacho kina uwezo wa kuaccept hydrogen ion. Mfano ukichukua HCl when it dissociate or when it ionize itakupa ion mbili, kuna hydrogen pamoja na chlorine ion. Kwa hiyo kumbe ile HCl ina uwezo wa kugive out hydrogen ion, basi ina sifa ya kuitwa acid kama vile alivyokuwa amesema Sivant Arrhenius. Lakini pia according to Bronsted and Lowell wanatupa concept ya pili about base, kwamba base according to Arrhenius ni kitu ambacho kina uwezo wa ku release hydroxide ion. Lakini according to Bronsted and Lowell concept, wao wanasema kwamba base is any substance that can accept a proton, kwamba kitu chochote ambacho kina uwezo wa kuaccept proton basi kina sifa ya kuwa base. Hapa ndo utapoenda kuona kwamba kumbe sometime base sio tu lazima iwe na uwezo wa kuweza kurelease hydroxide ion, lakini pia ikuwe na uwezo wa kupokea proton, itakuwa counted as a base. Mfano ukichukua ammonia ukidissolve kwenye water haina uwezo wa kugive hydroxide ion kwa sababu haina hilo group kabisa. Lakini ukichukua ammonia ukifanyia reaction na acid utaweza kuona kwamba ina uwezo wa kuweza kuaccept hydrogen ion from acid na kuweza kutengeneza ammonium ion. Kwa hiyo according to Bronsted and Thomas Lowell tunaweza kuona kwamba even a base can be any substance that can accept a proton from acid. So kwa kufikia hapo, according to Bronsted and Thomas Lowell, also you can define acid is a proton donor and base is a proton acceptor. Then after, mtu wa tatu alikuwa anaitwa Gilbert Newton Lewis. Kwa advance maarufu sana tunamuita kama Lewis concept au Lewis acid and Lewis base. Huyu concept yake kidogo ilikuwa ni tofauti. Yeye aliweza kusema kwamba acid is any substance that can accept a pair of electron and base is any substance that can donate a pair of electrons. Mfano ukichukua hydrogen ion ina lack 2 electrons ili iweze kuattain stability by duplet rule. Kwa hiyo ukifanya reaction na base such as let's say ammonia ina uwezo wa kuweza kuaccept 2 electrons. So that is all about acids according to Gilbert Newton Lewis. Na kwa wale ambao wanasoma organic chemistry naweza tu nikawakumbusha kidogo kwamba
Nucleophile zote tunaweza tukazitem kama Lewis base, and electrophile zote tunaweza tukazitem pia kama Lewis acids. So ni summarize kwa kusema kwamba kuna definition almost 3 za acid na base. According to Sylvain Arrhenius, acid is any substance that gives hydrogen ion when dissolved in water, and base is any substance that releases hydroxide ion when dissolved in water. But according to Bronsted-Lowell concept, acid is a proton donor and base is a proton acceptor. But according to Gilbert Newton-Lewis, acid is any substance that can accept a pair of electrons, and base is any substance that can donate a pair of electrons. Labda kwa kuongezea tu kidogo hapo kwenye Bronsted and Lowell concept, huyu ndo aliye discover hizi concept za conjugate acid and conjugate base, na zote zinakuwa zinatokea pale, na zote ni end product zinazotokea baada ya reaction of acid and base. Nafikiri hapo tutakuwa tumeweka clear on how you can define acid and base. So hatuna one proper definition of acid and base. Asante.